சிவன் பெருமானின் விருப்பம் இல்லாதே எதுவும் நடந்தில்லை, நடக்காது. இங்கு மக்கள் ஆசீர்பட்டு வருகிறார். Today, even I am feeling blessed to be at this holy place because it is the land or place of Lord Shiva. தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி நெட்டாவர்க்கும் இறைவா போற்றி. This is my first visit to this holy place, and I feel the vibration. I can feel the holiness of this place. There is a saying and there is a belief in our place, and I think this is all over Bharatvarsha, that you visit a holy place when the holy calls you. I think this was a call from Lord Shiva that brought me here. Otherwise, who am I? While I was planning to come over here, I wanted first to meet all the sadhus and sannyasis of Tiruvannamalai. நான் முதல் முறையாக அனைத்து சாதுக்களையும் இங்கு சந்திக்க விரும்பினேன். Because our sadhus and sannyasis, rishis and rishikas, they are the people since thousands of years who made this country, made this Bharatvarsha. சாதுக்கள் ரிஷிகள் அவர்களுடைய அருந்தவத்தால் இந்த பாரத நாடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் இந்த புண்ணிய பூமியில் கால் வைப்பதற்காக மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். Our country Bharat is not like other countries in the world. மற்ற நாடுகளைப் போல நமது பாரதம் இல்லை. Because other countries were made by force, by some powerful Bahubali who had an army, captured a territory, consolidated it and made it a country. மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஆதிக்க சக்திகளால் உருவாக்கப்பட்டவை. Bharat was not built by any king or any Bahubali. It was built by our rishis, our sadhus, our sannyasis. நமது நாடு அப்படி அல்ல, ஆதிக்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல, ரிஷிகளாலும் சாதுக்களாலும் அவர் வலிமையினாலும் உருவாக்கப்பட்ட நாடு நம்முடையது. In Bharat, there were numerous, so many kings, so many queens, so many kingdoms. But still, it was one Rashtra, one country. நமது நாடு பல அரசாட்சிகளால் பிளவுபட்டிருந்தாலும் we are one, நாம் ஒன்றானவர்கள். And this Bharat finds a reference in all our ancient literature, all our ancient text. நமது நாடு நமது பாரம்பரிய இலக்கியத்துடன் தொடர்புடையது. Several thousand years ago, our rishis, they revealed a wisdom, a truth,
And the truth is that the Creator, the Parameshwara, having created the world, created the entire universe, is present in every element of the creation, and so we are all a kudumbam, a family. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமது ரிஷி குலத்தோர் ஞானம் பெற்று இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிவனால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் அவர்களும் அனைவரும் அவரது குழந்தைகள் என்பதால் நாம் அனைவரும் ஒன்றானவர்கள் என்பதை உணர்த்தியவர்கள். This wisdom, this truth, and this adhyatma, that the creation is a reflection of the divine, reflection of the Parameshwara. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இறைவன் சிவனின் பிரதிபலிப்பு ஆகும். This wisdom, this truth is the core of Sanatana Adhyatma, Sanatana Dharma. இந்த உண்மையே இந்த சனாதன தர்மத்தின் மையமாகும். This light, it has spread from the ocean, Kanyakumari, to the Himalayas. And that is why in our ancient literature, Bharat is described as Uttaram yat samudrasya himadrishya iva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati yatra santati. The land north of the ocean and south of the ice-peaked Himalayas is the land which is Bharat, and its children are Bharati. நமது பாரத நாடு தெற்கே கன்னியாகுமரி கடல் முதல் வடக்கே ஹிமாலய வரை பறந்து விரிந்து நாம் அனைவரையும் பாரத குழந்தைகளாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. This wisdom, this truth, this Sanatana Adhyatma, it is not for oneself. There is no one other. Everyone is a member of this family. That is why even when we pray and our Swami and Sannyasini pray, what they pray? Sahanavavatu, Sahanopunatu, Sahaviryapune Mavai, Tejashvinavadhitamastu, Ma Vidvisavai. Together we move, together we do, together we attain the glory. Is one family. No one is out. No one is excluded. This is Sanatana Adhyatma. This is Sanatana Dharma. சனாதன தர்மம் தனி ஒருவருக்கானது அல்ல, இது நமது பாரத குடும்பத்திற்கு ஆனது. நமது குறிப்புரை வழங்கிய நமது சகோதரிகள் இதையே குறிப்பாக எடுத்து கூறினார்கள். Our prayers we say, we don't say, God give me this, no. We pray, Sarve bhavantu sakhuna, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kasyat dukha bhag bhavet. Let every being be happy. Let every being be free of disease. Let everyone see goodness in other, not bad. Goodness in other. Bhadram Pashyan. We see the goodness. So this is Sanatana Adhyatma, Sanatana Dharma. நமது பிரார்த்தனைகள் சுயநலமற்றது, அனைவரும் நலமோடு வாழ வேண்டும் என்ற பரந்த விரிந்த அந்த பிரார்த்தனையே நமது சனாதன தர்மமாகும். Even those who do not believe, they may say that no, I don't belong to you. But we never say, no, you are not us. We take everyone. There is no exclusion. There is no other. There is no I. There is we. There is us. நமது சனாதன தர்மத்தில் நான் எனது என்ற குறுகிய மனப்பான்மை இல்லை, நாம் நமது என்ற பரந்த மனப்பான்மைக்கு உரியது நமது சனாதன தர்மம். Over 1,000 years of invasion and foreign rules, this
this thinking, this wisdom, its popular acceptance got weakened, and a lot of distortion, what we call vikriti, distortion came into it. குறுகிய மனப்பான்மை உடைய சில கொள்கையினால் இந்த சனாதன தர்மம் சில அழிவுகளை சந்திக்க நேர்ந்தது. But Bharat, many people today they start thinking that this country was born in 1947 after the British left. No. This country was not born in 1947. In 1947, this country became independent. அனைவரும் நினைத்து கொண்டிருக்குமாறு இந்த நாடு 1947 உருவாக்கப்பட்டது அல்ல, 1947 நாம் விடுதலை மட்டுமே அடைந்தோம். When I came to Tamil Nadu and started visiting the places, meeting the people, I realized that this is the spiritual capital of Bharat. நான் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு சுற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று புரிந்தது. பாரத நாட்டின் ஆன்மீக தலைநகரம் இந்த மாநிலம் என்பது எனக்கு புரிந்தது. The rishis born here several thousands ago, so many of them, they gave us the wisdom, whether it is Rishi Patanjali, whether it is Tirumular, whether it is Agastya, whether it is Nayanmars, Alvars, various rishis from time to time they came and they gave us that wisdom. They explained to us who we are and tried to teach us, and they taught us the lesson to live together as one family. நமது ரிஷிகளும் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் இங்கு அவதரித்து நாம் யார் என்பதை நமக்கு உணர்த்தி நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இணைந்து வாழ்வதற்கான உண்மையினை நமக்கு தெரிவித்தார்கள். When I read the great saint in that tradition, Vallalar, when he says, வாடிய பயிரை கண்டு பொழுத்தார் எல்லாம் வாடினேன். This is Sanatan Adhyat. When I see a plant withering, my heart pains. You feel the pain of the plant because plant is not other, it is you. It is the reflection, it is the manifestation of the divine in a different form. This is Sanatan Adhyatma, Sanatana Dharma. உயர்ந்த ஞானியாகிய வள்ளல் பெருமான் கூடுகிறார்கள், வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன். அந்த பயிர் என்னுடையது, நான் வேறு, அந்த பயிர் வேறு அல்ல, நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றானவர்கள் என்பதை உணர்ந்து அந்த பயிர் வாடியும் பொழுது அவர் வருந்துகிறார்கள். இதுதான் சனாதன தர்மம். After our country became independent, we started building the country. But we started mostly for its material prosperity, building infrastructure, building industry. We did not pay adequate attention to those who built this Bharat, the values that made this country as one great country. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு நமது ஆணி வேரான ஆன்மீகத்தை தவிர்த்து நமது நாடானது உலக சார்ந்த பொருட்களிலும் கட்டுமான துறைகளிலும் தனது வழிபாதையை அமைத்தது. If we only grow materially, we only grow in science and technology, which we must grow. If we only grow militarily, Bharat will be a strong country,
But without its spiritual resurgence, without its spiritual growth, it will not be Bharat, it will be an imitation of the West. நமது ஆடி வேரான ஆன்மீகத்தை தவிர்த்து நாம் உலகாதார விஷயங்களில் வளர்ந்தோமானால் நமது நாடு பாரத நாடாக இராது. அது மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒரு போலி மாதிரியாகவே இருக்கும். For long we had lost direction, but now we are fortunate. Our country is moving forward holistically. When I say holistically, it means material prosperity, prosperity in science and technology, prosperity in infrastructure, but at the same time, we are also re-energizing our spiritual values, our spiritual institutions that makes this country unique. நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள். இப்போதைய காலகட்டத்தில் நாம் ஒரு முழுமையான முன்னேற்றத்தை நோக்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். அனைத்து துறைகளும், கல்வித்துறை, பொருளாதாரத்துறை, ஆன்மீகத்துறை, அனைத்து துறைகளிலும் ஒரு முழுமையான முன்னேற்றத்தை நோக்கி நமது நாடு இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. A spiritual resurgence, a spiritual awakening of Bharat is a need for the whole world. It is not only for Bharat, it is for the whole world. நமது பாரதத்தின் ஆன்மீக எழுச்சியானது நமது நாட்டுக்கு மட்டும் முன்னேற்றம் அளிப்பதல்ல, அது இந்த உலகத்திற்கே பயனளிக்கக்கூடியது. Today our world is facing so many existential crises. Today we are facing climate change in a way that is going to be disastrous for the world. Today we see the world at war with each other. A small war, big wars, people are fighting, all based on differences, and the fact, a thought process, an idea that humans are the master of this creation. இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகில் போர், இயற்கை சீற்றங்கள் என ஒரு எதிர்மறையான ஒரு நிகழ்வுகளே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் மனிதன் தான் ஒருவனே இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஓர் உயர்ந்தவன் என்ற எதிர்மறை எண்ணத்தினால் விளைந்த விளைவாகும். It is our Adhyatma of Bharat that tells you that we are not the master of creation, we are one element in creation. நமது பாரதம் உரைக்கின்றது, மனிதன் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சத்தின் உயர் சக்தி அல்ல, நாமும் அந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் பகுதி என்பதனையே. That is why we worship every element of nature. We live in harmony, we live in symbiosis, close relation as a member of the family. நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையை வாழ்வதே பாரதத்தின் குறிக்கோளாகும். Now for this light, for this wisdom to spread, it is the duty of Bharat to grow strong and spread this light in the whole of world. இந்த இறை சக்தியானது, இந்த இறை ஒளியானது நம் பாரதத்தில் இருந்து விரிந்து பறந்து உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும். Our darshan, our value, core value is Vasudhaiva Kutumbakam, Yadumure Yavarum Kele. நமது அடிப்படை தத்துவம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளி. And this alone can save the world. இது மட்டுமே உலகத்தை காப்பாற்றக்கூடியது. And for this, it is also the duty. I would like to urge, I would like to request all the sadhus,
and sannyasinis, you are the gurus and guardians of Sanatana Dhyatma. You have a responsibility today. உங்கள் சாதுக்களாகிய உங்கள் அனைவருடையிட்டும் இதனை தெரிவிப்பது எனது கடமையாகிறது. நீங்கள் அனைவரும் குருவாக இருந்து இதனை சாதிக்க வேண்டும். For several thousand years, you have kept that wisdom alive. You have interpreted it with the change in time for the common people to understand. Today, our responsibility is to spiritually energize the society, our people. நமது அனைவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் மக்கள் அனைவரையும் ஆன்மீக ஆற்றல் உடையவர்களாக உருவாக்குவது. And in this, it is the duty also of the society, duty of those who are not sadhus and sannyasis. Their duty is to build this institution stronger, to make this institution, to restore the glory of these institutions. இதனுடைய முக்கிய பொறுப்பு சாதுக்களிடத்தில் மட்டுமல்ல, சமுதாய பொறுப்பும் கடமையும் இதில் இருக்கின்றது. இந்த அமைப்பினை மிகவும் உறுதியுடன் அமைக்கும் பொறுப்பு இந்த சமுதாயத்திற்கு உள்ளது. And it is the duty of, on the other hand, it is the duty of yours, our sadhus and sannyasis, to not only confine to the temples or to the ashram, but take it out to the society, to the people, with this consciousness that while we have carried it forward, kept the torch, bearing the torch, keeping it lit for several thousand years, today we have to spread it across the world, but for that we need to spread it among our own people. சாதுக்களாகிய உங்களது கடமையானது ஆலயத்திலோ ஆசிரமத்திலோ குறுகிவிடக்கூடாது. இந்த சமுதாயத்திற்கு பறந்து விரிய வேண்டும். About Tiruvannamalai, Girivaram, some issues have been raised, and these are very genuine issues. கிரிவர பாதையில் நீங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கும் பிரச்சனைகள் உண்மையானதுன்னு சொல்ல முடியாது. இது சரி செய்யப்படக்கூடிய உங்களுடைய கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. Girivalam is a part of the devotees who walk with us. Devotees of Lord Shiva, devotees for whom there is no question of killing an animal and eating. There is no question of having a non-vegetarian restaurant or food along the Girivalam. Why I believe that people should have the freedom whatever they wish to eat. But certainly at the holy place, which is so dear to the heart of the devotees, to the mind of the devotees, which believes in non-violence, which believes in not hurting even the plants. How can there be restaurants serving non-vegetarian food? This is not acceptable. It must be stopped. பக்தர்களை சிவபெருமான் அந்த பாதையிலே அசைவ உணவு விற்பது என்ற கேள்விக்கே அங்கு இடம் கிடையாது. அசைவ உணவு உண்பவர்கள் எங்கு வேணுமானாலும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் பக்தர்கள் வலம் வரும் அந்த சிவனாரின் பாதையான கிரிவலத்தில் அது இருப்பதற்கு அனுமதியே கிடையாது. Along the Girivalam, we must have sufficient number of toilets. This is a must. This is the basic requirement. And I will do my best to see it happens.
என்னால் முடிந்தவரை இதனை நிறைவேற்றி தர நான் முயற்சி செய்வேன். Sister Ishwari mentioned about due recognition to Sister Nivedita. I think it is long overdue. Sister Nivedita has done so much for our Sanatana Dharma. She has done so much for this country, and she has written so much. With her writings, with her speeches, she has done a great service to our country, Bharat. சிஸ்டர் யதீஸ்வரி கூறியது போல சிஸ்டர் சகோதரி நிவேதிதை அவர்கள் வேறு நாட்டிலிருந்து நம் நாட்டிற்கு வந்தாலும் இந்த நாட்டிற்காக அவர்களது சேவைகளும் இலக்கிற்கு அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டுகளும் மறக்க முடியாதவை. We all know the great patriot, the great nationalist Mahatma Gandhi. He got the light, he got the inspiration from Sister Nivedita. அவரது தேசிய கவி பாரதியார் சகோதரி நிவேதிதையிடம் இருந்து ஞானத்தை பெற்றார். Bharatiyar, we all know, we all respect him, we all read his works, and we get energized by his poems. Recently, in his honor, we renamed our Darbar Hall in Raj Bhavan as Bharatiyar Mandapam. நமக்கெல்லாம் தெரிந்த மாதிரி சென்னை ராஜ்பவனத்தில் பாரதியார் மண்டபம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Sister Nivedita certainly deserves a rightful recognition, and I assure Sister Yatishwari that I will do my best to see that it happens. சகோதரி நிவேதிதையின் சேவைகளும் அவர்களது தொண்டுகளும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியவை. சிஸ்டர் யதீஸ்வரி அவர்கள் வைத்த விண்ணப்பம் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும். With repeating my request to all of you that today we have a special responsibility. Today we have a special responsibility to build this country, Bharat, not only for the sake of Bharat alone, but for the sake of the world, for which we have to do something more than what we have been doing so far, for which we need to reach out to the larger number of people, especially our youth. Our youth need to be introduced to our basic values, to our basic principles. Make them a good Bharatiya, a good citizen of this country. Let them grow in a way that we spread the light of this Adhyatma, which is Bharatiya Adhyatma, to the whole of the world, and make this world a peaceful, harmonious living world with the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Om Namah Shivaya. நன்றி. நாம் அனைவருக்கும் மிக பெரிய ஒரு பொறுப்பு உள்ளது. இந்த இளைய சமுதாயத்தை நமது பாரதத்தின் ஆணிவேரான ஆன்மீகத்தை உணர்த்தி அதன் ஆற்றலை உலகம் எங்கும் பரப்பும் மிக பெரிய பொறுப்பினை நாம் அனைவரும் ஏற்று சிறப்புடன் செயல்பட வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். சாதுக்கள் அனைவரும் இணைந்து ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிக்க இருக்கிறார்கள். மீடியா பீப்புள், நீங்க கொஞ்சம் கிட்ட வந்து போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வரலாம். It's a time to honor our honorable governor. தயவு செய்து யாரும் கலைந்து செல்ல வேண்டாம். நிறைவாக நாம் ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. ஒரே ஒரு நிமிடம் தயவு செய்து அமைதியாக இருக்கவும்.
அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமரும்படி பணிவுடன் கேட்கொள்கிறோம். ப்ளீஸ் சிட். அனைவரும் அமரவும். ஆளுநர் அன்னதானத்தை தொடங்கவிருக்கிறார், ஊடகங்கள் கீழே வரவும் சொல்லுங்கள். ஆளுநர் அவர்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அன்னதான நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைப்பார். அதனால் ஊடகங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கவும். கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு ரெடியாக போய்க்கலாம். அன்னதான நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைக்க இருக்கிறார்கள். Now, vote of thanks by வள்ளலார் மிஷன் சாது ஜானகிராமன் ஐயா. திருவண்ணாமலை வள்ளலார் மிஷன் சாது ஜானகிராமன் ஐயா அவர்களை நன்றி உரை வழங்க அழைக்கின்றோம். அனைவரும் அமைதி காத்து அவரவர் இருக்கையில் அமரவும். அண்ணாமலையாருக்கு, அண்ணாமலையாருக்கு, அண்ணாமலையாருக்கு. சத்தம் பத்தலைங்கய்யா. நமக்காக வேலை பளுவில், இவ்வளோ வேலையில், இவ்வளோ ஷெட்யூல் பிஸியில் நமக்காக ஆளுநர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க, அண்ணாமலையாருக்கு.